Asante sana kwa kujiunga nami kwenye shajara ya mkulima ambayo inaanza hivi sasa kwa hadi mwendo wa saa 7 ambapo tutakuwa tunajifunza mengi zaidi kupitia hapa ndani ya shajara ya mkulima. Kumbuka hapa ni ya Farmers Media na tuko live pale kwenye Facebook. Facebook tuko live sasa hivi, kipindi hewani ni shajara ya mkulima ambayo inakujia kila siku ya wiki Monday to Friday from 11 to 1 pm. 11 to 1 pm. Make sure you book a date with us ili uweze kujifunza mengi zaidi hapa, jinsi ya ukulima mdogo, wale wa small scale, large scale. Bila shaka shajara ya mkulima ndio kipindi ambacho kinaweza kukusaidia sana, na kumbuka pia kwamba pale kwenye Farmers Media kila wakati ambapo tunamaliza video zetu utaweza kupata mafunzo zaidi kwa kutazama hizo video. Kama ukuweza kutazama wakati ambapo tulikuwa live, hizo video zinasalia pale, alafu utakuwa unatazama kwa muda wako tu peke yako tu bila haraka. Bila shaka utaweza kujifunza mengi zaidi. Kumbuka pia tuna vipindi vingine ambavyo vinakuwa aired hapa Farmers Media ama zinakuwa live pale Facebook. Kwa hivyo kuna Farmers Breakfast ikiwa hosted na Noah Nasiali, na pia kuna Farmers Drive na Dora Manya. Make sure kwamba kila wakati ambapo unafika pale kwenye Farmers Media unaangalia zile vipindi, na bila shaka utaweza kusaidika sana wakati ambapo unaangalia moja kwa moja ukifuatilia yale ambayo yamekuwa yakizungumziwa. Ni kwa sababu ni mazungumzo ambayo tunafanya hapa, mazungumzo ambayo tunafanya ni yale ambayo yanakuhusu wewe kama mkulima mdogo, ama mkulima ambaye unaanza, ama mkulima ambaye ana ari ya kuanza. Bila shaka mazungumzo yao yanakufaa zaidi. Kwa hivyo make sure kwamba unafika pale ya Farmers Club, Farmers Media, alafu utakuwa unaweza kusaidika moja kwa moja. Na kumbuka pia pale kwa African Farmers Club, kama una tatizo lolote na mifugo, ama una tatizo lolote na mmea, kuna ugonjwa ambao umeshika mimea yako pale nyumbani, make sure kwamba unapiga picha, tuma pale kwa African Farmers Club. African Farmers Club ina wataalamu wengi zaidi. Kwa hivyo kama tutawasiliana nawe moja kwa moja, wataalamu wetu wataweza kukufikia pale na kuweza kukupatia suluhisho kwa lile ambalo linakusumbua. Kama ni mmea ambao una tatizo kama vile mmea wako all of a sudden umeanza kukauka na una dawa, maji, wataalamu watakuwa na make sure. Kama kuna wale wadudu ambao wameanza kushambulia mmea wako, wataalamu wataweza kukushauri ni pesticide gani ama ni dawa gani ya wadudu ambao utaweza kunyunyizia ili mmea wako uwe sawa, na pia mazao yako at the end of the season iwe sawa kabisa, alafu utakuwa unapata faida. Kumbuka ni pale African Farmers Club. Kama hujajiunga, it's time now uende ujiunge pale African Farmers Club, alafu utakuwa unapata habari moja kwa moja. Na pia unaweza pitia pale ile pages, utakuwa unajifunza mengi zaidi. Pitia kwenye comment section, pitia pale kwa ile timeline, alafu utakuwa unaona ni farmers wanapitia changamoto gani, wale wakulima wanapitia changamoto gani hapa na pale. Kwa hivyo wakati ambapo unaona wakulima wanapitia changamoto gani, pia wewe unaweza familiarize kwamba pia mimi nina hili tatizo, huyu alisaidika vipi, mimi pia naweza saidika vipi. Kumbuka ni pale African Farmers Club. Kama hujajiunga, jiunge sasa. Pia tunapatikana katika mitandao za kijamii kwa Instagram na Twitter, Farmers Media ya za Farmers, mwisho ni za Farmers Media. Tunapatikana hapo, na pia pale chini unaona communication yetu inapita hapo. Bila shaka make sure kwamba kwenye screen hapo utaona mitandao yetu ya kijamii. Make sure kwamba una to reach out, alafu una communicate nasi iwapo una tatizo lolote, ama iwapo ungependa tufanye kitu. Yani kama una maoni yoyote ama mapendekezo kuhusiana na vipindi vyetu, bila shaka unaweza kuwasiliana nasi kupitia kwa zile handles ambazo zinapita pale chini kwenye screen. Farmers Media pale ni Instagram na Twitter. Utaweza Instagram Farmers Media, alafu pale Twitter Farmers Media _ utakuwa unatufikia pale na tutakuwa tunawasiliana moja kwa moja. Kumbuka pia kutazama pale kwa YouTube ambayo tuna stream live right now. Pale YouTube Farmers Media, ukitype Farmers Media bila shaka utaweza kutufuatilia na utaweza kutupata, utaweza kujifunza mengi zaidi. Naitwa Diana Mdega, kipindi hewani ni shajara ya mkulima, nami nakukaribisha tena kwa moyo mkunjufu. Nasema karibu tena sana. Kumbuka Farmers Media, we connect, learn and grow. Kumbuka hivyo. Kila siku we connect, learn and grow. Kumbuka hapa ni Farmers Media, na leo nimekuandalia mengi zaidi. Kama wewe ni mkulima, je, ungependa kuuza mazao yako katika masoko ya jumla, supermarkets? Je, ungependa hiyo ingekuwa ari yako, ama uko na zile mazao, ama wewe ni mkulima ambaye umekuwa ukilima ile fruits
tuseme carrots, alafu capsium, pia unalima kama mboga, sukuma wiki ama kales, malkia, unalima cabbages, na nao unaona ni vizuri iwapo utaanza kuuza kwenye supermarket around you ama any wholesale enye iko around you. Je, ungependa kuuza katika wholesales ama kwenye supermarket? Kuna wale ambao wanauliza, je, ni vipi ambavyo naweza fanya ili niweze kuuza bidhaa zangu kwenye supermarkets? Kama kwa supermarket, iwapo utamanage kuuza bidhaa zako kwenye supermarkets, ni rahisi sana, kwa sababu unapoenda shambani unajua na provide kitu ambayo ni quality na ambayo itakuwa standard ili iweze kuwa kwa pale kwenye supermarket. Kwa hivyo una make sure kwamba yale mazao ambayo una provide ama una produce, yale mazao ni ile standard kabisa. Kama ni carrots inapendeza zaidi, kama ni sukuma wiki, kama ni spinach, kama ni cabbages, kama ni any type of cabbage, iwe ni purple, kama ni hizo lettuce, any produce yenye una produce, how is it looking in the first place? Kama wewe ni mkulima, je, ukifika pale kwenye supermarket alafu uangalie ile mboga ambayo imewekwa pale kwenye supermarket, unaridhika? Ukiwa tu kama uko kwenye free time, enda tu alafu anze kufanya tu hiyo strolling walk, ile ya kustroll tu kwenye supermarket. Kwa sababu ni mkulima, nenda pale kwa ile section ya mboga ama zile matunda, angalia quality yake. Angalia quality ambayo iko pale tayari iko displayed. Kwa hivyo ukishajua ni nini ambacho unafaa kuproduce ama quality gani, angalia ile quality na angalia pia what are you producing back home. Kwa hivyo unapoangalia hiyo matunda ambayo iko pale na uangalie matunda yako ya nyumbani, unaona kweli ziko sawa. Mimi na produce matunda kama hii, na produce kubwa kama hii kushinda hii. Kwa nini mimi nauza kwenye soko tu za kawaida ambazo ni in and out, mara leo nauza, kesho hakuna soko, kesho kutwa kuna soko, kuna demand mingi sana, alafu kesho the next week hakuna, niko na bidhaa hapa sokoni. Kwa hivyo the only way unaweza uza bidhaa zako ile yenye ina flow kila wakati, unakuwa na ile supply, ni kuenda kwa kuuza katika zile duka za jumla, ile stores. Unaenda pale alafu unaanza kuuza bidhaa zako kwenye store na kumake sure kwamba unaangalia ni store gani. Kitu cha kwanza unaangalia ni supermarket gani mimi nataka kuuza nayo. Mimi nataka bidhaa zangu ziuzwe kwenye duka gani ya jumla. Nataka bidhaa zangu, nauza mboga, nimepanda cabbages, nimepanda matunda, kama ni machungwa, kama ni apples, kama ni maembe, lakini kitu ya kwanza naangalia nataka kuuza kwenye duka gani. Sio duka yoyote tu. Kitu ya kwanza utaangalia ni duka gani ambayo unataka kuuza. Ni supermarket gani, ni retail, ni wholesale gani ambayo nataka bidhaa zangu zikuwe zinafika pale. Kwa hivyo ukiangalia ni bidhaa gani ama ukichagua ile, utaangalia ni gani hasa ambayo unataka na utabase kwa utaiangalia kwa utachagua ile supermarket ama ile duka ya jumla kwa kuangalia kitu kama historia ya hiyo supermarket. Kuna supermarkets hapa nchini ambazo yani historia yake si sawa kabisa. Yani ukienda kubai kitu wanakuambia huko hapa nao tu wanauza vitu zao bei ghali zaidi. Kama mkulima hauwezi taka kuuza ama kupeleka bidhaa zako mahali kama pale, maana utapata kwamba bidhaa zao mingi uharibikia tu kwenye shelves kwa sababu bei zao ziko ghali zaidi. Kwa sababu kitu ya kwanza ukiangalia, ukisikia kwamba watu wana complain kuhusiana na a certain supermarket ama ile wholesale, hiyo duka wanauza vitu zao bei ghali, attendants wako rude, alafu ile price ambayo umeweka pale sio price ambayo unapata kwenye ukifika kwenye kulipa pale kwa accountant. Ukifika pale kwa cashier wameandika hii mboga ilikuwa inauza 20 bob. Ukifika pale wanakuambia ni 35 bob. So ukiangalia zile complaints ambazo watu wana bring in, ama ukisikia watu wanaongea kuhusiana na duka fulani kwa ubaya, hauwezi taka kuuza bidhaa zako katika hiyo mazao yako katika duka kama hiyo. Kwa sababu kitu ya kwanza, likelihood ya customers kukua kwenye hiyo supermarket ni low. Yani watu ambao wanaenda hapo
yani tu wale watu ambao si wengi vile, kwa sababu kuna zile complaints, mara unafika pale kwa kashia wameandika hiyo, kama una supply mkate pale ama una supply mboga wameandika 20 bob, ukifika pale ni 30 bob. Wameandika hii ni, yani wanadanganya pale kwenye bei, pale kwenye sticker ya bei. Kwa hivyo kama wewe ni mkulima, huwezi taka bidhaa zako ziuzwe kwa supermarket ambayo iko na historia mbaya. Historia ya uongo, historia ya udhalilishaji. Kuna mwanamke alidhalilishwa katika hiyo supermarket, ikaribu rapo yao. So angalia historia yao vizuri, alafu ndio uanze kusupply products zako ama produce zako pale kwenye market. Alafu pia angalia ni watu wanaenda hapo, frequency ya watu kuenda hapo. Kuna watu wangapi? Watu ni wachache tu, ukifika kwenye supermarket unahesabu 1 2 3, ama unafika kwa supermarket ni watu 4 5, alafu unataka produce zako, likelihood ya produce zako kuozea pale, alafu now that ikiozea pale hawata demand tena. Kwa hivyo angalia ni watu wangapi, ama ni kiwango kipi cha watu ambao wana shop katika the particular supermarket before uanze kusema kwamba mimi nataka kuwa supply na carrots ama nataka kuwa supply na fresh farm produce kutoka kwenye shamba langu. Alafu pia angalia prices ya other commodities. Unataka wewe mwenyewe umekuwa unauza commodity yako how much? Alafu pia angalia nikileta hapa price ya, nikileta hapa bidhaa zangu quality iko sawa, standard iko sawa, kids wakikuja waangalie kila kitu iko sawa, lakini prices ya other things unapata tuseme wako high sana. Wewe huwezi taka kufanya hiyo exploitation, ama unaona this is not even reasonable. Kama sasa wako high hivi, like hata mimi sitaweza na hiyo supply, kwa sababu wananunua kwa bei ya chini, wanauza kwa bei ya juu zaidi, kwa sababu kuna ile cut. Mkulima wakati ambao unaenda kufanya pale bargain, unaambiwa kuna ile cut kwamba hivi baada utakuwa unatuzia kwa bei fulani na sisi tunauza kwenye bei fulani. Kwa hivyo kuna ile price cut ambayo kila yule ambaye anaenda kufanya biashara na ile supermarket huwa na bargain. Kwa hivyo ukiangalia prices ya other commodities ama bei ya other commodities na uone kwamba haiwezi lingana na ile produce, bila shaka utaachia tu hapo in the first place. Kama prices ziko very high, unajua likelihood hapa you will be exploited. Kwa hivyo hakuna haja uanze kufanya hiyo production kwa hiyo supermarket ama kwa hiyo retail ama kwa ile wholesale. Haina haja, kwa sababu prices ya other commodities it is very high. Kwa hivyo kuwa makini sana wakati ambao unaenda pale window shopping, uangalie na angalia pia relationship ya wale wafanyikazi ambao wako pale kwenye kwa ile supermarket ama ile wholesale. Unapata kwamba wakati mwingine they are very rude. Unamuuliza hii inauzwa pesa ngapi? Like hii melon ni how much? Anakuambia si uangalie hapo, they are such. Kwa hivyo unapata kwamba huyu mtu majibu yake kwanza hayajakuridhisha, ama unamwambia na hizi apples zinauzwaje, sioni sticker yake. Anamwambia wewe angalia tu hapo, hizo vitu zote tu ni bei moja by the way, angalia tu hapa, nani amechukua, angalia tu hapo. Ani hiyo extra mile kukuhudumia wewe kama wewe mteja. Kwa hivyo unapofika pale alafu unaona ile relationship ya wale shop attendants iko yani haina ile heshima ama haina ile uhusiano mzuri, bila shaka hauwezi taka kuuza bidhaa zako katika soko kama hiyo. Probability ya watu kuja kwa sababu wewe sio mteja wa kwanza, huyu shop attendant kuhandle hivyo. Kwa hivyo utapata kwamba and the moment shop attendant ama ule mfanyikazi kwenye supermarket anakuhandle hivi, then unajua tu hapa I'm not the first one. Kwa hivyo huyu ni mazoea yake yeye kuongea vibaya ama kuwajibu wateja vibaya, na the moment unajibu mteja vibaya, the moment unakuwa rude kwake, that is the end. Duka ni mingi, zile shops ni mingi. Kwa hivyo kwa nini arudi hapo wakati umemtreat vibaya? Kwa hivyo kama wewe ni mkulima na unataka farm produce zako ziuzwe kwenye duka fulani, make sure kwamba wakati ambapo unaenda window shopping unakuwa very careful. Unajua hapa nikileta produce zangu itauzwa.
Wakati niliuliza bei, huyo alichukua ile hatua akasema hii ni pesa, hii ni shilingi fulani, ni bei fulani, hii ni bei fulani, na hii si sawa na hii bei ni sawa, lakini hii haiko sawa, hii haiko sawa. Yani alichukua muda wake kukuelezea. Kwa hivyo wakati ambapo unaleta bidhaa zako hapo, utajua kwamba relationship ya wale wafanyikazi na wale customer is very good. Kwa hivyo products zako zitauza kwa haraka sana. Kuwa makini sana wakati ambapo unachagua. Na pia anzia pale online. Kuna watu wengi sana ambapo wanafanya ile production ya produce yao pale online. Unapata mtu ameanzisha Dora supplies na ana supply carrots, ana supply ile hoho, ana supply ndengu, ana supply tu pale online. She's very genuine na ana historia nzuri sana. Kwa hivyo wakati ambapo unapoenda pale kwenye supermarket na unataka kuanza kusupply hapo, wataangalia je, uko na online history. Kuna saizi nikisema nataka kununua kitu online, kuna something that comes in your mind. Ni shop gani ambayo ukisema tu nataka kununua kiatu, unajua kuna shop moja yenye lazima kila mtu anajua. Kwa hivyo build your history ya kushop online, ya kusell products online. Kama haijalishi, you can sell anything online. Wewe anzisha ile nyanya, unasema mimi na supply nyanya. Just say your location, inbox your location, alafu mimi nitakuwa nakuletea. Kwa hivyo wakati ambapo unaenda kupitch hiyo idea ya kuuza bidhaa zako kwenye supermarket, wakati ambapo wanaangalia wanaona huyu ako sawa, huyu amekuwa anafanya hii kazi, lakini sasa we uko tu unangojea watu wakuja pale shambani, uko na produce nzuri top notch, but again ukiangalia ile, yani haujawahi enda hiyo extra mile ya kuanzisha online shop. Kila mkulima saizi yako na smartphone, like 98% wako na smartphone. Kwa hivyo ni ile app tu kudownload, alafu una make sure unajimarket yourself out there. Una market yourself out there, unakuwa una supply the products. Kama ni zile za fresh farm produce, ukisema fresh farm produce inakuwa fresh farm produce. Sio mboga za jana unaanza kupelekea watu, unaanza kusupply watu. No. Make sure kwamba it is fresh and it is very very fresh. The way venye umesema tu ni fresh, make sure kwamba it is fresh. Alafu pia kumbuka pia unapofanya hiyo distribution, chukua tu namba ya simu, mwambie so kesho kama utataka na una network, just call me kesho kutwa. Wakati establish zile networks. Leo umesupply South B. Chukua zile namba ya simu ambapo umesupply hiyo product yako, kama ni ndengu, kama ni mchele, kama ni zile mboga sukuma, kama ni cabbages, chukua zile namba. Yani maintain relationship. Wakati ambapo unafanya distribution, una make sure kwamba nimechukua namba ya mtu fulani. Kesho unamwambia tu, hata usijisumbue, kisha wewe nipigie tu. Yani usisumbuke. Wakati ambapo huyo mtu anakuwa na hiyo trust na wewe, yani anakuwa na ile trust, na huyu hata nikimpigia hawezi ni fail. Hata iwe saa ngapi haizi ni fail. Kwa hivyo wakati ambapo una establish relationship ama una establish zile contacts, inakuwa very important wakati ambapo unaenda pale kwenye supermarket. Sababu mtu atafika pale, ulikuwa umesupply na of course uko na jina, ni Diana Supplies. Okay? So hata anapofika pale kwenye supermarket, wakati ambapo anafanya shopping ya vitu zingine, utaona Diana, okay, huyu amewahi ni supplier, products zake ni nzuri. Kwa hivyo make sure kwamba una establish zile relationship. Very very important. Wakati ambapo unafanya distribution, una maintain your relationship. Alafu it's very 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 important that you brand yourself. Like brand yourself, brand your products, and then it is very very important. Like when you are branding, angalia una brand aje. Unataka tu karatasi yoyote, something appealing. Chukua something appealing wakati ambapo unapelekea ule mtu hizo nyanya, hizo vitunguu, hizo hoho. Angalia umeipackage vipi. Na kwanza kuna mwingine kuna soko ambaye nilitembea na the guy was very rude because nilimwambia nifungie nyanya ya 50 bob. Akaniambia hata ukai kununua nyanya ya 50 bob by the way. So I was like, kwani
mtu mwenye anafaa kununua nyanya 50 bob anakaje? That's the first thing. Nakwambia hata ukai kununua nyanya 50 bob. The second thing aliniuliza ni uko na bag ya kuwekea hizo nyanya? Nikamwambia no, si wewe ndio unauza, inafaa uniwe. Akaniambia mimi sina. Look at such relationship. Wewe kama una supply hizo vitu and then your relation is so poor, your communication is so poor. Unaniuliza kitu ya kwanza, in the first place unanijudge, like haukai kununua hata hizo nyanya. Aje sasa mtu mrembo kama wewe, like hiyo handbag umebeba na unataka kununua nyanya za 50 bob, surely why are you like that? So wakati ambapo unafanya supply, make sure your mode of communication, it is polite, it is kind, just for the sake of the business, not even for the sake of like you are a good person. No, you're not a good person, but again for the sake of the business. Can you mind your language? Just mind your language. Wakati mtu ambapo anakuja kuongelesha, make sure kwamba unamuongelesha kwa njia yenye inafaa. People are having bad days, kwa hivyo be kind to someone. Wakati ambapo anakuuliza kitu, hizo products zako by the way naweza kuzipata wapi? Kwani nilisema utapata wapi? Look at how you are speaking to someone. Huyu mtu atakupigia simu kweli tena? And then you are branding, like the way you are packaging this product. Unampelekea alafu unaanza kuzitoa kwa bag moja moja. Kama ni kwa handbag unaanza kutoa moja moja. No. Look at the packaging. Yaani angalia venye umeipackage vizuri. Yani mtu akiangalia it's very appealing. Yani unamtolea ulisema ngapi, ya 100, umeipack vizuri, umeiseal in a box, it is very good looking. Mtu anaweza dhani it's a gift actually. Pack your product according to how you want it. Mtu akiangalia product anaona is this a gift ama nini? Na ni nyanya tu umemletea, like the way you may package, the way you umeifunga, yani ile karatasi, hata kama ni paper bag, ni paper bag ya mtu mwenye akona sura appealing. So hata mtu anaona hata amenipea paper bag. Kwingine unasikia huyo mwingine hata anafungianga tu watu, anakupea kwa mkono. Kwa hivyo kuna difference wakati ambapo wewe una package product zako vizuri, alafu kuna ule mwenye ajali kabisa yako tu ni sawa. Alafu kuna ile ya start local. Uwezi amka tu asubuhi na unaanza kusupply kwenye supermarket ama kwenye duka za jumla. Anzia hapo penye huko. Mimi nauza nyanya, yes. Mimi nafanya kazi hapa farmers. Kwa hivyo nakuja na hizo nyanya nauzia my colleagues in the first place. I sell to them. Yani naanzia hapa hivi, alafu wataanza huyo wakifika huko nje unasikia na fulani una recommend. Wakati ambapo unaanza local unapata kwamba someone can easily recommend you. Kwa sababu umempatia kitu mzuri, packaging iko sawa, unapata huyu mtu ambaye locally, yani rafiki yako huyu ama ule colleague ambaye ulimuzia tu nyanya tu lakini umeipack vizuri, akienda nyumbani na hiyo ulinunua wapi? By the way nunua huko tena. Kwa hivyo una start local, alafu build that network now. When you start local, make sure kwamba you build that network. Wakati ambapo unaniuzia leo ama nakuja nauzia leo, na make sure kwamba I follow up. Hiyo nyanya zenye niliwauzia zilikuwaje by the way? Hizo sikoma niliwauzia, by the way it was my first one, na ndio zilikuwa zimetoka kwa shamba. How was the taste? So I know what did I supply. Was it good enough? Was it like according to their standard? Did they like it? Wakati ambapo wanakupatia hiyo feedback, you will be able or you will be in a position kujua ni wapi unaweza rekebisha. Wakati mtu anakuambia hizo zilikuwa na maji mingi, maybe ulizitoa shambani mapema. Hizo zilikuwa sawa, then I need to do it even better. Hiyo ilikuwa sawa hivyo. So wakati ambapo una start local, make sure you maintain those networks by keeping in touch ama keeping communication na wao, ili ujue ni wapi ambayo unaweza kurekebisha, ni wapi ambayo unaweza kuongeza, ama ni vipi ambayo unaweza kufanya hiyo service ikuwe better. With time utarealize you can also even go international, because ulianza na ndogo and then ulianza na kidogo and then you really maintained the network that you built. When you build, make sure you maintain. Now by maintaining, it means it's very very consistent, very very consistent. If today I start selling eggs,
tomorrow I should be selling eggs. Sio leo nakuja nauza eggs, kesho nauza eggs. Okay, on Friday I sell eggs. On Saturday ukinipigia na kuambia stock iliisha. Hata sijui nafanya nini. Like when you start something, you build that network. It means you have to be very very consistent so that our network yako ambayo umebuild inakuwa reliable. Yani wana rely kwako. When they want something, they can easily rely on you because you are very reliable, your products are nice. So when you start that, it is easy wewe kwenda pale kwa supermarket na kupicha idea yako kusema this one, and even you can ask someone, you can ask my colleagues, you can ask my neighbors. You don't have to be solely selling to the farmer or to the people who are very far. Lazima upeleke market. Start with your neighbors. Anzia kwa neighbors, enda colleagues, and then maintain those networks. Mimi nitakuwa nachukua pumziko fupi. Kumbuka hapa ni Farmers Media. Tukirejea tutakuwa tunaangalia bado vile vigezo ambayo unafaa kuangalia kabla kuanza kuuza bidhaa zako kwenye supermarket. Tutakuwa tunaangalia vigezo vingine. Kwa hivyo endelea kutegea hapa Farmers Media, endelea kutegea na kufuatilia kwenye mitandao mingine ya kijamii kama vile Instagram na Twitter. Instagram Farmers Media na pale Twitter Farmers Media _ alafu nitakuwa napata ujumbe wako, na make sure kwamba una comment na make sure kwamba una share kila wakati. Pale kwa Instagram make sure kwamba una share, make sure una follow Farmers Media, alafu wakati pale kwa Twitter make sure una follow, alafu utakuwa unapata zile video zetu kila wakati ambapo zinaweza kuwekwa, ama kila wakati ambapo tunaenda live utakuwa unapata notification kwamba we are going live pale Facebook na pale kwa YouTube. Kwa hivyo subscribe, na pale kama hujajiunga na African Farmers Club, it is high time ujiunge, na alafu utakuwa unapata mengi zaidi. Naitwa Diana Mdega, nitakuwa nachukua pumziko fupi, nikirejea tutakuwa na mengi zaidi. Beetroot is a highly nutritious root vegetable. The beetroot is the top proportion of a beet plant. It is one of the many varieties of the genus Beta vulgaris, all of which are mostly grown for their edible taproots and leaves. Beetroot is a root crop that takes approximately 3 to 4 months to mature. Beetroot is a fairly easy crop to grow as long as the soil is well cultivated prior to planting. Beetroots do not enjoy wet, boggy or shady soils. Beetroot can be sown in trays and transplanted when the seedlings have 2 true leaves. Plant in full sun, space seedlings 10 to 15 centimeters apart, and rows 20 centimeters to 30 centimeters apart so they have room to grow. Beetroots are also ideal for containers or raised beds. Beetroots will happily thrive in small areas as long as there's at least 20 centimeters depth of soil. Beetroot has been used not only for food but also for treatment for numerous conditions. Eggplant is an elongated shaped and dark purple fruit, and its leaves are large, ovate and slightly lobed. Eggplant is a perennial crop but grown commercially as annual. Eggplant grows best in well-drained sandy loam or loam soil. The soil pH should be between 5.8 and 6.5 for best growth. Eggplant requires a regular watering and steadily warm growing conditions. Agriculture is the art and science of cultivating the soil, growing crops, and raising livestock. Agriculture provides most of the world's food and fabrics. It is not only a source of food and income, but also creates employment opportunities for many people in the world.
Over 1 billion people worldwide work in agriculture, generating 2.4 trillion for the global economy. The global impact of farming on the environment is revealed that 40% of the Earth's land is now given over to agriculture. Agricultural development is one of the most powerful tools to end extreme poverty, boost shared prosperity, and feed a projected 9.7 billion people by 2050. And we, the Our Farmers Media, roll the carpet for you as we welcome you to our thrilling farm visits to different farmers that educate and inspire you in different sectors in agriculture. Catch us also on our shows on all our social media platforms as we bring you educative and informative information that will help you learn and guide you on your agriculture journey to success. Our farmers attain knowledge and grow profits. Mahindi yamekuwa chakula kikuu katika sehemu nyingi za ulimwengu na jumla ya uzalishaji wa mahindi kuliko ile ya ngano au mchele. Mbali na kuwa mahindi ni chakula, pia hutumiwa kutengeneza ethanoli, chakula cha wanyama na bidhaa zingine. Kunayo mahindi ya gume, mahindi ya ganda, yani popcorn, mahindi ya unga na mahindi matamu. Mahindi yanalimwa sana kote ulimwenguni na kiwango kikubwa cha mahindi hutolewa kila mwaka kuliko nafaka nyingine yoyote. Shamba la mahindi linaweza kutayarishwa kwa kutumia njia za kawaida au za kilimo cha uhifadhi. Kilimo cha kuhifadhi ni pamoja na kunyunyizia dawa za kuulia wadudu zilizopendekezwa na wataalamu wa kilimo. Unaweza kutumia trekta au njia ya mikono kufanya kilimo cha mahindi. Ni muhimu kuandaa ardhi mapema ya kutosha kuruhusu magugu kukauka na kuoza kabla ya kupanda.
Asante sana kwa kuendelea kutegea Farmers Media ndani ya Shajara ya Mkulima. Mimi naitwa Diana Mdega, kama ndio unajiunga nami na kukaribisha tena zaidi. Karibu sana, jisikie nyumbani wakati ambapo tunajifunza mengi zaidi, wakati ambapo tunajua ni kipi ambacho tunafanya. Kuna wale ambao wako na farm produce pale nyumbani lakini hawajui ni vipi ambavyo wanaweza kuuza kwenye supermarkets ama kwa yale maduka ya jumla. Kwa hivyo mimi niko hapa kukueleza na kukuelimisha, kukufahamisha mengi zaidi, ku make sure kwamba wakati ambapo unafika pale kwenye supermarket ni nini hasa ambacho unafaa kufanya ili uweze kuuza ama uweze uanze kuuza farm produce yako pale kwenye supermarket. So tunaendelea na zile vigezo ambayo unafaa kufuatilia wakati ambapo kabla hujaamua ni vipi ambapo utaweza kuanza kuuza product yako kwenye supermarket. Kumbuka hapa ni ya Farmers Media, kipindi hewani ni Shajara ya Mkulima. Jina langu ni Diana Mdega. Kumbuka pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao mingine ya kijamii, Farmers Media pale ni Instagram, alafu pale kwa Twitter Farmers Media _ Farmers Media _ make sure unafika pale unatufollow, alafu utakuwa unapata yale mambo ambayo tunafanya hapa Farmers Media. Bila shaka kama wewe mkulima itakufaa tena zaidi, na pia wewe kama si mkulima pia itakufaa zaidi wakati ambapo utakuwa unataka kuventure kwa ukulima. Na kumbuka pia pale kwa YouTube tuko live sasa. Kwa hivyo unaweza fika pale, make sure una search Farmers Media, Farmers Media, alafu ukisearch utapata tuko pale, utaona video zetu, utaona zile live videos zenye tumekuwa tukifanya, alafu utakuwa unatazama baadaye, alafu unaweza kujifunza mengi zaidi. Kumbuka pia unaweza kuwasiliana nasi kwa nambari 0700 293031 0700 293031. Alafu utakuwa message yako tutakuwa tunaipata direct. Kwa wale ambao wanajua Kiswahili sana 0700 293031 0700 293031. Hiyo ndio nambari ambayo utakuwa unaweza kuwasiliana nasi hapa direct. Na pia unaweza kuweka hapo kwa comment section yako, je, umewahi jaribu kuuza bidhaa zako katika ile duka ya jumla, ama wewe tu uko sawa pale ambapo unauza? Kabla sijaingia kwenye break nitakuwa naangalia zile comments ambayo utakuwa umeweka pale, ama kupitia kwa other social media handles Farmers Media kwa Instagram, na pale kwa Twitter Farmers Media _ nitakuwa naangalia baadhi ya SMS ambayo itakuwa imewekwa. Je, umewahi jaribu kuunda ama kutengeneza ile rapo ili uweze kuuza katika ile supermarket iliyo karibu nawe ama ile wholesale iliyo karibu nawe? Bila shaka mimi nitakuwa naangalia SMS yako baadaye. Kumbuka kuendelea kutufuatilia pale kwa African Farmers Club, ambayo utakuwa na pitch hapo. Kama uko na shida yako yote utakuwa unaweka pale, alafu wataalamu kutoka Farmers Media watakuwa wanafika pale ku make sure kwamba unaweza kusaidika. Wengi wamesaidika, kwa hivyo kama ndio unaingia, make sure kwamba unasaidika na ile tatizo ambayo uko nayo pale nyumbani, kama ni mmea na pia kama ni mifugo. Bila shaka utaweza kusaidika. Hapa ndipo Sauti ya Mkulima, bila shaka. Na kama pia ungependa kuuza bidhaa zako katika zile supermarket, make sure kwamba una attend zile trade exhibitions. Kuna zile tu biashara kuna zile expo ambazo zimewekwa pale. Wanasema leo kuna watu ambao wanaenda kushowcase their products. Chukua zile nyanya, vitunguu, carrots, nenda pale kwa trade exhibitions. Onyesha watu, and then after that even wapatie waenda wajaribu. The moment unafanya hivyo, you never know, by the way, kama mkulima hauwezi jua potential. Yani kuna ule potential buyer yuko tu, but anaongoja approach. Unaweza kuwa mmeenda ile trade exhibition, and then in the process unapatana na CEO something mart, any mart, ama kuna wholesale, ama kuna supermarket, ama kuna wale watu wa salespersons wao utembea sana katika zile trade exhibitions. Kwa hivyo wakati ambapo unatembea pale, usikule mkulima ambao unafanya mazao yako alafu haujawahi attend any trade exhibition. Unasikia Kitengela kuna trade exhibition, we uko tu unasikia pale sokoni leo wakulima watafunzwa kuhusiana na hiki. Enda pale jifunze na wakulima wenzako. Unasikia leo Kitengela kutakuwa na watu wana showcase ng'ombe zao. We una ng'ombe 200, hauna haja, hautaki, hauna ndoto ya kusupply nyama kwa supermarkets. By the way, sio tu kwa butcher, yani kila siku sisemi butcher ni vibaya ama butchery ni vibaya kusupply nyama pale, lakini hutaki kusupply kwa supermarket someday. Kwa hivyo make sure kwamba zile trade exhibitions
wakati ambapo unasikia usikole mtu wa trade exhibition ya leo ilikuwa noma mzee, ungekuwa huko hapana. Make sure kwamba una attend. Kama mkulima, expose yourself to as much as possible. Make sure kwamba unaji-expose wakati ambapo unataka mazao yako yapate wider range of market. Kwa hivyo huwezi kuwa umekaa tu pale uko na product mzuri yani tu unakuwa tule village star, mtu wa village but ni star. Yani watu wakitaka sukuma nzuri ni kwako, yani we sasa ni star. Actually we ni hero, lakini ni kwa village. Hapa Kitengela ukitaka maji enda kwa mtu fulani. Na huyo mtu like unashanga mbona hajawahi jaribu kuingia kwenye supermarket? Ni kwa sababu hajawahi attend zile trade exhibition. Hajui maji yake ambayo ana supply ni sawa, anaweza supply pia kwa supermarket. Hajui hizi mboga ambazo anatengeneza hapa ni bora zaidi, zinaweza uzwa kwenye supermarket ama kwenye zile maduka za jumla. Hajui kabisa, hajui. Kwa hivyo unapata kwamba huyu mtu produce zake they are very very okay, top notch, tick tick. Lakini kwa sababu hajawahi ingia kwa zile exhibitions, then kwa expo, kwa zile kongamano za wakulima kufunzwa, product zake zitabaki tu hapo hapo. Kwa hivyo make sure kama ni mkulima you attend to this as many as possible. Alafu kumbuka pia wakati ambapo umeona supermarket iko pale, a potential supermarket, why don't you just walk in, waambie mimi na supply hii na hii ni product yangu. Mimi napika maandazi, mimi ni housewife, napika maandazi, najua kupika maandazi vizuri sana. Ndio hii nimebeba kwa mkebe na waambia so hii ndio mimi nauza. Okay, mimi nataka kuanza kuwapikia nyinyi hapa. Pitch in person. Usitumane ama usiseme sijui they will approach me. No one is going to approach you by the way, unless sasa umebuild hiyo network. Uko na ile reputation nzuri. That's why a supermarket will probably approach you. Chances are 1, 2, 3, of which 98% yenye unaenda na hiyo product hapo kwenye soko, kwenye supermarket probably watasema okay, it's okay, you come and start doing it. Lakini wakati ambapo start supplying, lakini wakati ambapo unachukua au chukua ile initiative ya kuenda pale kwa supermarket na kusema I want to supply this product, I want to do this, I want to do that. Wewe uko tu pitch in person, enda pale na product yako wakuambia hapana, hii tuko na same product, kwa nini tukupatie chance ya kusupply another product? We have the same product, someone else is supplying. Waambie mimi nawapatia hii, mimi nawapatia hii, na angalieni product yangu ni kitu inajiuza. By the way, kuwa na hiyo confident wakati ambapo unaenda pale kwenye supermarket ama kwa ile duka ya jumla. Be that confident, usiogope kwamba sijui watasema nini. No, wakati ambapo unataka pesa, wakati ambapo unataka products zako ziwe na wider range, make sure kwamba unafika pale and pitch in person. Alafu pia angalia venye unaweka product zako, hiyo packaging, it is very important. Make sure kwamba umeifunga vizuri. Hata ukipeleka pale kwa supermarket ya watu wanaona wow, huyu ni mtu amejipanga by the way. Kwa hivyo wanakuwa na ile motivation ya ku make sure kwamba unapata ile tenda ya kuanza kusupply. Alafu pia kuna hiyo endorsement. Wakati ambapo umeprovide a very good service, a very excellent service, wakati ambapo umekuwa una provide consistently, utapata kwamba someone will just recommend you. Kwa hivyo wakati ambapo unaanza ile network ya kubuild, wakati ambapo unaanza kusupply, wakati ambapo unaanza like you're starting small, make sure kwamba unakuwa very very careful, because kuna ule mtu tu kuna ule like it's just a nobody, but atasema by the way that person ama afike kwenye store apate hiyo product haiko, amefika pale kwa supermarket ameona zile lettuce haziko, and then anasema kuna mtu huwa ana supply, by the way someone huwa ana supply lettuce in my place and he has very very good lettuce. You can get an endorsement, but that does not just come because you have good lettuce. It comes with a lot of things. Inakuja na how is your reputation. Wewe ni mtu ambaye leo utapeleka lettuce alafu kesho uanze kupeana excuse. Are you that person? Kwa hivyo make sure kwamba wakati ambapo una build your network,
someone will actually endorse you someday. Kwa hivyo, before that day comes, make sure you maintain those networks, maintain the communication, make sure you follow up. In case your product was not good to them, can you do this? Can you do that? Yani, unaweza kufanya nini? Make sure una maintain your product. Like what you're supplying inakuwa very, very efficient kwa wale users. Usiende ukawauzia mboga ambayo umeiba. No. Because the moment you start doing that, ama the moment unaanza na ile njia ya magendo, utapata you are not consistent. And another thing that you should be very, 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 yani like it should be the key. It is like you should be very consistent. Wakati ambapo, of course, supermarket zina operate, there are those that operate 24/7, not really 24/7, but they operate 7 days in a week. Kwa hivyo, wakati ambapo you want to pitch this, you are going to pitch this idea. Yes, I'm so and so. I want to supply green, fresh farm produce. How long? And how am I going to maintain this? Mimi niko na shamba eka 2 na nataka kusupply ya supermarket. Nawambia, okay, mimi nataka, because I have this, nataka nikuwe na supply ya this. Lakini now, unataka kusupply leo, then kesho hauko. This supermarkets, this wholesale, they have to maintain their relationship. Kwa hivyo, wakati ambapo unaenda pale pitch idea yako, I want to supply, I want to do this. Jua like consistent. Utakuwa consistent hadi lini? Like utamanage. Unapewa tenda leo. Unapewa tenda, unasema okay, mimi na tenda yangu nataka nikuwe na supplier. Wanakuuliza okay, for how long? For the rest of the, until you guys say it's done. Okay, unataka aje? Nipatie deposit. Unapewa deposit ya pesa kidogo, wewe ushaingia kichakani. Deposit tu pesa kidogo tu umeanza madharau. Watu wanakungoja pale kwa supermarket upeleke farm produce, you are nowhere to be seen. Pesa ulichukua, simu haushiki, na umepewa ile opportunity ya kusupply, umepewa opportunity ya kusupply something for the supermarket. And you know very well, I'm going for the big, hiyo sasa tunasema chilling with the big boys. Wakati ambapo umeanza kusupply kwa supermarket, now you are chilling with the big boys, by the way. Kwa hivyo, wakati ambapo unachill na big boys, lazima ukwe very consistent. Hii ni big boy, this is a very big shot. Inafaa ukwe consistent, inafaa ukwe punctual. Uwezi amka asubuhi sasa saa 3 ndio uko unaamka unapeleka produce zako unapeleka produce yako ina supermarket. No. It should be even 3, 4 or around 5. Ndio waweze kuzipanga vizuri, zifungwe vizuri. Kwa hivyo, if you know, wewe unaamkanga 8, seriously, hata usiende kusumbua watu wa wenyewe. Usiende, please. Make sure, and if you're willing to change, that is, then make sure kwamba you change kabla hujaanza kusupply. Fanya wiki moja hiyo rehearsal, like, can I really wake up at 4? Niende kwa shamba, nivune nyanya, nichukue nyanya, ama I do it the previous day. Lakini vitu kama sasa vile spinach, kama hoho, naweza amka 3 niende kwa shamba nivune, nizipackage na niweze kutravel mpaka kwa a certain supermarket. Can I really do that? That comes with a price to pay. You should be very disciplined when it comes to time. Wakati ambapo unapelekea supermarket big shots, you should be very, very disciplined. Na ukwe consistent. Ujue means of transport. How am I going to transport this to the supermarket? If I'm going to use a bicycle, then I should wake up early because it's far and all this. If I'm going to use the car, then I should do this. I should make sure kuna fuel kwa gari. Isifika asubuhi and then you're like, wow, hata hakuna fuel. Watu kwa supermarket, they are waiting for you uwapeleke farm produce. Wewe uko pale, you don't have fuel, hauna chochote, uko tu, like you're stranded. Farm produce, they are there. Means of transport, they are not there. So ndio uanze, upeleke, ufike uko, how now, seriously. So make sure you're very punctual when it comes to time. Be a very good timekeeper.
wakati ambapo una keep time, you are not inconveniencing the other side. Wakati by they will never even tell you your produce is bad. Okay, utaambiwa tu okay, I think we should stop supplying us with this and this. Not because you have found someone better, but because you are not keeping time. Tumekwambia farm produce zinafaa kufika pa by 6 sharp ama by 5 sharp. So whichever way you utafanya, be it will you sleep on the road, will you do what? We do not care, but the fact is we want to keep time. Supermarket yetu inafunguliwa 8. Supermarket yetu inafunguliwa 7 ama 6. Kwa hivyo by the time the supermarket is open, inamaanisha wameshapanga zile farm produce, wamearrange zile sukari, everything is arranged. Kwa hivyo are you up to the task? Are you self-motivated? Ufuati? So umefika wapi? By the way, nyanya zimeisha. Kwani ulisema umetoka. Where are you? Don't be that. If you're self-motivated, then I think you have a green light to go ahead. To go ahead with your supplies, to go ahead with your doing things with the big supermarkets, because uko na ile ari in the first place, alafu pia uko self-motivated. Uko disciplined when it comes to time. Hauwezi kuwapelekea vitu saa 5 ama saa 6 ama saa 7, alafu nawaambia with a very lame excuse, sijui gari ilikuwa mawapi. Kwa hivyo be very very careful. Alafu angalia pia trending. What is it? What the trending market? Everyone is going digital. Kwa hivyo why are you still not why are you still digitizing? Kwa hivyo wakati ambapo unaangalia nataka kufarm, nataka kuanza kusupply kwa supermarket, can you produce your goods, your produce according to the standards? Are you able to match up to the task? Can you be able to make sure kwamba hizi vitu zenye na produce it is yani ni ya kisasa, hata the way I produce them. Shamba yangu venye iko, siwezi pata, yani natumia technology, yani unatumia technology, unafuata ile maagizo, dawa unazipiga, yani kila kitu iko top notch. Kwa hivyo wakati ambapo unapiga dawa bidhaa zako, I mean farm produce yako, wakati ambayo una maintain, kama ziko kwa greenhouse, umepalilia, they are very clean. Yani hata mtu akiona nini zile produce kwa shamba is very happy. Hata wakati ule salesperson anakuja pale and like, I think I really like what you're doing right here. Yes, I think you are really doing great. Kwa hivyo anakuwa na ile like, yeah, we can go ahead with this one. We can do this. Let's do this. Kwa hivyo wakati umefanya digitalization, ama umeenda digital, ama unatumia vifaa vya kisasa kufanya farming, utapata ni rahisi sana wewe kufika pale, alafu kupitch idea yako, alafu we are good to go. Kwa hivyo it is very easy, it is very efficient. Ni rahisi sana wewe kuanza kuuza bidhaa zako kwa supermarket. Ukifuatia tu, make sure you pitch that idea to yourself, make sure you maintain networks, make sure you use digitalization. Bila shaka utakuwa one of those people will be supplying for the supermarket. Just make sure kwamba all these things, you are following the right procedure. Wakati ambapo unafika pale, make sure you follow the right procedure. And when you follow the right procedure, then you are the next supplier and things will be very, very good. Make sure you maintain the farm routine. And about maintaining the farm routine, ni sawa wewe kama mkulima kuanza kutumia pesticide according to the label. Sio pesticide za nyanya unaanza kutumia kwa vitungu simply because ni dawa. Dawa si dawa. No, dawa si dawa. Make sure unatumia dawa kulingana na jinsi ambavyo imewekwa. Courtesy of needle and markup. Wanakuelimisha kwamba kama wewe mkulima, make sure kwamba kila wakati ambapo unapoenda pale shambani ili uweze kuspray mazao yako ama kuspray farm crops zako, make sure you use the correct pesticide. Tumia dawa ambayo inafaa. Kama ni dawa ya wadudu kulingana na wadudu fulani, make sure unatumia hiyo. Angalia pia kama ni dawa ambayo imewekwa na dawa ambayo iko expired, but wewe unaona tu like si ni dawa. Hata by the way, dawa hizi sumu kweli zina expire kweli, like everything expire inakuwa sumu.
What about sumu expire? So in your mind unaona kama kitu kingine expire inakuwa sumu, na sumu expire je? Sio sasa ndio mambo mbaya kabisa. Kwa hivyo make sure you use correct pesticide na angalia expiry date. Hizo pesticide pia ziko na expiry date, kwa hivyo make sure you look at the expiry date, usiharibu mimea yako kwa sababu haukuangalia expiry date. Alafu pia make sure kwamba unasoma label. Soma zile instruction, make sure kwamba unajua hii inatumika hii. Alafu tumia kile kiwango ambacho kinastahili. Sio utumie kiwango kingi, yani unachukua hiyo 20 liters, recommended 20 liters for 20 millimeters. Wewe unaona like hapana, let me use 40 millimeters in 20 liters. Actually wakulima wanatumia word kong. Nataka hii maji ikue kong kabisa. Kwa hivyo utapata mkulima amechukua pesticide, amemwaga, and then tumia zile vipimo very very well. Sio ile ya kupima na macho unapima hijapita, hijatosha. Yani unanyunyizia, make sure kwamba unachukua ile kipimo, na kama make sure unauliza pale kwa agrovet, can I get this? Kama mkulima, kama ule agrovet ataweza kukuambia ni sawa, anakupatia. So make sure kwamba pia zile pestis, zile sprays ambazo unatumia, unaziosha vizuri, unazihifadhi vizuri, weka mbali na watoto, weka mbali na chakula. Na pia wakati ambapo una transport, make sure kwamba hau transport ama au safirishi pamoja na food stuff, ama au safirishi pamoja na vyakula vingine. Na pia wakati ambapo hizi containers zinaisha dawa ndani, make sure unazidispose vizuri na kulingana na yani funga alafu dispose vizuri kwa pit wherever, lakini do not reuse them to do personal, kama vile kuwekea chumvi, kuwekea sukari au kuwekea nini. Hapana, make sure kwamba you dispose them. Nakumbuka kila wakati ambapo unafika pale kwenye agrovet kununua dawa ya pesticide, very important, it should be sealed. Ikuwe imefungwa kabisa kabisa kabisa, ikuwe tightly sealed. Isikuwe imevunjika alafu ule agrovet anakuambia hata hii sijui ni venye ilikuwa tu inasafirisha. No, do not do that, kwa sababu some of these pesticide wakati ambapo ina come in contact na hewa ama inakuwa exposed kwa hewa, utapata inakuwa very very dangerous. Alafu kumbuka pia kuvalia yale magwanda pale ambapo unapopiga dawa, alafu unajikinga wewe na pia unakinga familia yako wakati ambapo unapiga dawa. Kwa hivyo make sure unavalia apron, unavalia headgear, unavalia mask, unavalia gumboots wakati ambapo unatumia pesticide, because some are very 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 dangerous. Na kama wameandika pale kwenye maelezo kwamba baada ya kutumia make sure unakunywa maziwa ama unafanya hivi, make sure you do that, because some are very very harmful kwa mwili wako. Kumbuka hii ni ujumbe kutoka pale UNIDO wakishirikiana na Makeup, wanakuambia wewe kama mkulima kuwa makini, tumia pesticide kulingana na jinsi ambavyo inafaa. Kumbuka dawa bora, mazao bora kila siku. Mimi nitakuwa nachukua pumziko fupi, nikirejea ndio nitakuwa naangalia zile SMS ambapo tutakuwa tunaangalia, je, umewahi jaribu kupeleka mazao yako pale kwenye supermarket? Endelea kucomment pale, alafu mimi nikirejea nitakuwa nazisoma hewani moja kwa moja. Kwa hivyo swali ni, je, umewahi jaribu kuuza mazao yako pale kwenye supermarket ama kwenye duka ya Jumla? Nitakuwa napitia hiyo SMS baadaye. Mimi naitwa Diana Mdega. Baada ya pumziko tutakuwa tunaangalia ni vitu ambavyo supermarket inataka ili waweze kukupatia ile tenda ya wewe uweze kusupply. Kwa hivyo kaa pale ujue nikifika pale kwa supermarket nitaulizwa nini, ama baadhi ya maswali ambayo supermarket ama ile duka ya Jumla itakuuliza kabla ya wewe kufika pale, ama kabla ya wao kukupatia ile tenda ya kuanza kusupply. Kwa hivyo endelea kutegea. Mimi naitwa Diana Mdega na kipindi hewani ni Shajara ya Mkulima. Papai ni moja ya tunda mashuhuri kwa kiasi kikubwa nchini Kenya. Pia tunda hili linaweza kuwa na faida mbali na afya katika kukuza uchumi wa mkulima wa zao hili. Pia linaweza kuwa chanzo kikubwa cha pesa za kigeni kwa kuuza nje ya nchi.
uzalishaji wa papai nchini Kenya ni kwa kiasi kidogo ukilinganishwa na mahitaji ya watumiaji. Hivyo inahitajika nguvu zaidi katika uzalishaji wa zao hili. Zao hili limeshamiri kote nchini kwa kutoa mavuno bora. Ungana nami niweze kufahamisha bayana na kwa undani kuhusu zao hili la paipai. Amaranthus, or locally known as terere, is a highly nutritious vegetable that is cultivated and consumed as a leafy vegetable in many parts of the world. It's easy to grow, matures fast, as it takes an incredible shorter period than most traditional crops. There are many species of amaranthus, with some green and others red in color. When growing amaranthus, ensure the soil is well drained and rich in phosphorus, and most importantly, ensure the seeds are well distributed to achieve an even spread when establishing a grain amaranthus field. Amaranthus is especially loved for its tender leaves and for their healthy dose of ions, vitamins, and a range of minerals. A nursery bed is a small area of a yard or garden that's used for growing certain selected plants. The goal of a nursery bed is to grow young plants to a certain size at which they can be easily transplanted. A nursery bed can also be used to evaluate plants to see if they are worthy of planting in the larger garden, to observe their growth, habit, and color, or watch them for pests and diseases. A nursery bed is especially helpful for vegetable gardeners practicing succession in planting, in which a steady supply of fresh produce is maintained. Asante sana kwa kuendelea kutegea shajara ya mkulima hapa Farmers Media, ikiwa katika dakika 5 baada ya saa 6 kamili. Tunaendelea na shajara ya mkulima na kuelimisha na kufahamisha na kukujuza mengi zaidi kama wewe ni mkulima, upcoming farmer, ama ule mwenye uko tuna area kwa mkulima. Kwa hivyo shajara ya mkulima ndio kipindi ambacho kinakufahamisha mengi zaidi, na ndicho kipindi ambacho kiko hewani. Kumbuka nilikuwa nimesema kwamba tutakapokuwa tunarejea tutakuwa tunaangalia majibu ya ile swali ambayo nilikuwa nimeuliza. Je, umewahi jaribu kuuza bidhaa zako ama mazao yako pale kwenye supermarket? Kuna mwingine hapa anasema ni sawa nilijaribu lakini si kufaulu. Walisema wako na mwingine. Wakati ambapo wanakuambia by the way wako na mwingine, you don't have to give up. Jaribu kwa nyingine na kwa nyingine na kwa nyingine. Mwingine hapa anasema walisema ni jaribu kupima standardization. Okay, hiyo inakuja kwa quality nao. Wakati ambapo supermarket wanataka quality, kwa hivyo kidogo anasema standard ilikuwa chini. Kuna mwingine anasema attend trade exhibition na kuna jamaa alikuwa tu hapo anatembea na hivyo ndio nilianza kusupply. Kwa hivyo yeye attend trade exhibition
akakuwa sawa tu. Ndio na shauri kama wewe ni mkulima, make sure kwamba trade exhibitions zile ambazo zinafanya export za product, make sure kwamba unafika pale, unaangalia ni wakulima wenzako wanafanya nini, ama wakulima wenzako wanalima nini. Kwa hivyo huyu anasema alianza kusupply baada ya kuattend trade exhibition. Kuna mwingine anasema alikuwa ana supply kwenye vile kwa neighborhood, lakini sasa ana supply kwa supermarket kwa sababu alianza tu kidogo, alafu baadaye mtu akamrecommend direct. Nilianza kusupply pale kwa neighborhood, but with time jamaa fulani nilikuwa namsupplyia akanirecommend, kumbe alikuwa ni salesperson wa supermarket around hapa. Thank you so much. Nimesema tu vile tunasema kwamba wakati ambapo una supply au juu una supply ya nani, wakati ambapo unaanzia pale kwa neighborhood. Alijaribu tu kusupply pale kwa neighborhood, and then kidogo kidogo akakuwa recommended sababu alisupply kitu poa, and then mtu akaona hey, hii ni poa, na CN salesperson pale kwa supermarket akamwambia okay, can we talk hivyo. Kwa hivyo make sure kwamba wakati ambapo una supply products ambazo una supply ni legit, products ambazo una supply ni standard, ziko standardized, product ambazo una supply they are they are looking good, and then the packaging actually they are very very awesome. Kwa hivyo make sure kwamba wakati ambapo unaanza, before uanze kusupply, make sure kwamba unaangalia standardization, packaging, angalia pia mode of venye utazifikisha pale. Kwa hivyo make sure you look at this many things, alafu ndio uanze kusupply. Kwa hivyo before uanze kusupply, ukifika pale kwa supermarket useme mimi nataka kusupply, kuna maswali ambayo supermarket itakuuliza, na mimi nataka nikupatie heads up, ndio ukifika pale you are good to go. Kwa hivyo kuna maswali ambayo supermarket ama ule mtu ambaye atakuwa pale ataweza kukuuliza baadhi ya maswali, na iwapo utajibu kwa ufasaha then you have the tender. Kwa hivyo utaulizwa, je, wewe utasupply kiwango kipi cha easy farm produce? Cabbages utakuwa na supply kilo ngapi? Lettuce utakuwa na supply kilo ngapi? Hapa they are not even asking about the price. Hawakuulizi utakuwa na supply kwa pesa kwa bei gani, wanakuuliza kiwango, utaweza kusupply kiwango gani. This is a very big supermarket. Venye wewe mwenyewe umeona, venye wewe mwenyewe umekaa ukaangalia, this is a very big supermarket. Utaweza kusupply kiwango kipi? Kama ni zile fresh farm produce, utaweza kusupply kiwango kipi? Na utaweza kusupply kwa kiwango, yani ile minimum, ile kidogo kabisa. Yani tuseme leo umeenda kwa shamba ikakuwa hivi na hivi, kwa hivyo minimum yenye wewe unaweza kusupply ile kidogo kabisa. Kwa hivyo be careful. Uko na size gani ya shamba, ama greenhouse yako iko how big? Wakati ambapo unaangalia size of the land ama size of the farm where you are doing your produce, hii swali haiwezi kuwa ngumu kwako. Naangalia pia hiyo wakati ambapo unaangalia, je, utakuwa consistent? Kwa hivyo watakuuliza sio bei but kiwango, utatusupply ya kilo ngapi? Kwa hivyo kuwa na hiyo jibu standby, utasupply kilo, nyinyi mnataka ngapi? Be very very consistent, like kuwa na hiyo jibu standby wakati ambapo unaulizwa utatusupply ya kiwango kipi. Pili, utaulizwa your turnaround time. Utaulizwa, the second thing is, tuki-order saizi, hii product tunai-expect hapa saa ngapi? Tunasema leo tunataka cabbages, tunataka sukuma wiki, tunataka lettuce, tunataka malkia. How long are you going to take kufikisha hiyo product hapa kwa supermarket? Angalia vizuri, uko sehemu gani? Na yani hiyo time, turnaround time ni ile time ya wakati ambapo order imepigwa na wakati ambapo umefikisha hizi product. Angalia hiyo distance, angalia means of transport. Alafu hautasumbukana kujibu swali kama hiyo wakati ambapo umeulizwa hii product tuki-order sahi tunai-expect saa ngapi? When hii product mki-order sahi, by the way mungoje 2 days. 2 days tu ndio minimum. Mimi sioni kama naweza fika hapa below 2 days. Ama unaanza kusema mimi siwezi amka mapema.
Sasa mseme mimi nifikishe hii product hapa 6 surely, kwani nitakuwa nimeamka saa ngapi? Nitakuwa nimeenda shamba saa ngapi? Nitakuwa nimefanya nini? The second thing utaulizwa ni hii product tukiorder, how long are you going to take kutufikishia hapa kwenye market? Kwa hivyo angalia the means of transport utatumia, angalia pia uko sehemu gani, kuna security kwa area yako. Kama hakuna security, be honest, tell them I can at this time, but there's a lot of insecurity in my area. I'll be mugged, nitapigwa ngeta, nitanyongwa, niibiwe kila kitu. Kwa hivyo hii time ndio mimi nitafika. Mkiorder this time, mimi nitafikisha hii time. And you can even ask them, can you give me an order for the previous, like a previous day? Nijue next day I'm supposed to supply you. So by 6 I know, hata kama ni zile nyanya vitu kama nyanya hizo vitunguu, naenda nitoe the previous day, next day natoa tu zile fresh like hoho, kama cabbages hiyo I can do it in the morning. Like, can you give me an order early enough so that nijipange by 6 hiyo duration. Kwa hivyo wakati ambapo unajibu hiyo unakuwa makini sana, kwa sababu unaangalia hii supermarket inafungua saa ngapi. Wewe unataka kuproduce, kusupply mboga, unataka kuingia hapo saa 3. Supermarket ya mtu ilifungua 6 ama ilifungua 5 surely. Hata wewe mwenyewe si ni injustice unafanya. Kwa hivyo wakati ambapo unaulizwa your turnaround time, wakati ambapo imekuwa ordered na wakati imekuwa delivered, be very careful before ujibu, kwa sababu usipeana unreasonable time. Usiseme nitakuwa nawaletea hapa by saa 3 ama by saa 4 mimi nitakuwa nimewaletea hapa. This is a fresh farm produce. Naongea leo na mkulima ule ambaye anafanya ile fresh farm produce. Make sure kwamba ile turnaround time uko sawa kabisa. Yaani ni mapema. Watu wakifika pale kwa supermarket, kuna watu wanakula ugali na mboga asubuhi. Kwa hivyo mtu akifika pale kwa supermarket, iwe una supply unga, make sure kwamba iko kwa store. Alafu pia utaulizwa, unataka ulipwe vipi? Unataka cash, pesa mfukoni chap, yani ihesabiwe zako ziwekwe pale kwa meza, ama unataka ile ya unataka uandikiwe invoice, unataka ulipwe kupitia check? How do you want to be paid? Like, hiyo ndio swali lingine ambayo utaulizwa pale kwenye supermarket. Unataka tukulipe vipi? Unataka tutumie method gani kukulipa? Is it a bank transfer? Kuna zile option kulingana na supermarket ambayo utakuwa umeenda kupitch idea yako. Wakati ambapo umepitch unaitwa sawa na kuuliza unataka tukulipe vipi? Iwapo tutakupatia itenda, unataka tukulipe aje? Alafu pia watakuuliza how do you ship your produce? Utakuwa unatuletea aje? Unatuletea hizi products zako kupitia kwa njia gani? Utakuwa unazibeba aje? Kutoka kwenye shamba hadi hapa kwa supermarket. Utakuwa unazibeba aje? Very important. Unazibeba kupitia aje? Like, unatumia nini? Unatumia pikipiki na unabeba mayai? Unatumia gari na unabeba kitu fulani na unatumia, what are you using exactly? Wakati ujue wazi kwamba mimi sitaweza kubeba hizo products. Mimi na offer products but I'll not be able. Zile supermarkets huwa na gari, kwa hivyo it's not an offense wewe kusema kwamba kweli naweza kuproduce but at the same time siwezi maneno na kuship, siwezi hiyo transportation. Kwa hivyo can you guys come for it in the farm? Na kama pia utajicommit kwamba ni wewe utakuwa unapeleka hizi produce kwenye shamba, kwenye supermarket, then utaeleza utatumia nini. Utatumia gari, utatumia baiskeli, utatumia pikipiki, whichever way that you are comfortable with. Alafu pia watakwambia like una hiyo nini, hiyo in case hiyo product iharibike, do you offer insurance? That is the next thing supermarket ama ile duka ya Jumla itakuuliza. Umesema utabeba, ndio, ama umesema sisi tukuje tukubebe. In case product along the way iharibike, ni wewe utakuwa unainika hizo cost ama ni sisi ndio tutakuwa tunainika hiyo cost? From the word go, it will be very clear. Hizi nyanya zikitoka kwa shamba, kwenye shamba, zifike kwa supermarket, zingine zimeharibika, zingine zimepasuka kwa sababu zilikuwa zimefinywa sana, sababu barabara ilikuwa sio sawa,
mingi zimeharibika, chache ndio ziko sawa. Unataka bado ulipwe ama unasema okay, hiyo ni loss na mimi ndio nitaisimamia? Unataka hiyo itakuwa very clear. Una offer insurance kwa hii product zako. From the word go, supermarket itajua kwamba hata tukibeba this amount tufike huku na hii zikuwe zimevunjika, huyu atakuwa anasimamia ile cost. It's very clear from the word go. Cost, supplier ndiye anasimamia. In case there is any damage, in case there is loss, mnafika kwa supermarket and then package haiko tena, ilianka kwa barabara, sijui dereva alificha, sijui nini ili happen. Utasimamia from the word go. Ikwe tu clear kwamba mimi hiyo kitu ikipotea sitasimamia. Mimi mmetoa kwa mikono yangu, I'm done. Siwezi jaribu tena kufanya anything past that. Let it be very clear. Supermarket ama ile duka ya jumla itakuuliza insurance. Do you expect us to insure? Can we expect you to cover? Make sure you answer properly. Kama unaona hapa nitagongwa, hapa nitafinywa, let it be clear from the word go. Mimi sitaweza ku incur cost. In case cost ikuwe, then nyinyi ndio mta-incur. Or in case the cost I mean because there is no perfection. In case kukuwe na losses ama kukuwe na damage, why don't we split it half? Agreement itakuwa hivyo, like let us split half. Tugawane. In case nyanya 5 zimeharibika, msinilipe kwa 2 ambazo zitakuwa zimeharibika, but mnilipe kwa hizi zingine, because along the way that is if wewe ndio umekubali kufanya hiyo transportation. Unasema yenyewe mimi nilitoka kwa shamba vizuri, along the way things happened. Kwa hivyo msinidhulumu sana, wacha ikuwe hivi na hivi. Kwa hivyo transportation cost ikuwe ni juu yako, insurance ikuwe ni juu yako. So make sure kwamba wakati ambapo una negotiate, if there is need be, go with a lawyer. Enda na lawyer wako. Si mnafanya terms of business, you are doing business. Kwa hivyo unaweza enda na lawyer and he or she will advise you accordingly. Atakwambia no, this is too much. Ukisema hivi uende tuka-incur a lot of losses. Na ukisema hivi pia itakuwa atakuwa advise accordingly. Kwa hivyo insurance, be very careful. Usikuwe mwepesi wa kusema nitashikilia kwa hiyo excitement tashikilia hiyo cost ya damage, cost ya loss, cost ya nini. What if these people take advantage of you? Unapata kwamba box 2 ilipotea nyanya, sijui package gani, mboga mara iliharibika, mara nyanya zilivunjwa. So it will be very 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 difficult. I won't advise wewe uchukue ile cost useme mimi ndio nitakuwa nasimamia cost ya insurance. Better still, unaweza insure hizo products wakati ambapo zinakuwa transported. Unasema okay, I can insure it, lakini najua mimi mwenyewe ndio nazileta. Kama mwenyewe unazipeleka pale kwenye supermarket, kuna ile tu breakage ya 2-3 wakati ambapo maybe zinatolewa hapa zikikuwa moved hapo, unapata 2-3 zimeharibika, lakini na wewe mwenyewe umepeleka pale na umakini wako. Kwa hivyo ni rahisi sana wewe kujua nitakuwa careful kuliko ile yenye unasema kujieni kwenye shamba, alafu unafika pale kwa supermarket like 90% imevunjika. So unauza 10% au hujarudisha pesa zako. Ndio hiyo umeuza kwa bei ya chini kwa sababu supermarket iko standardized. Wanakuambia tuweze kuchukua product kwa bei ya juu 90% juu. They were very very careful, very careless wakati wa transportation. Wakati ambapo unasema kwamba nyinyi kujieni kwa shamba, insurance jitoe kabisa, because these people will not even be careful wakati wanafanya hiyo transportation. Kwa hivyo ukisema you are not transporting, pia kwa insurance jitoe. Na kama wewe pia una transport, then it's only right uchukue hiyo responsibility ya kukua responsible wakati kuna damage ama kuna loss. Alafu pia exchange and returns yani ile wakati ambapo
Mimi nimenunua mboga pale kwa supermarket, but kufika nyumbani hiyo mboga ilikuwa stale. Like ilikuwa na wadudu. Unaona? Yaani nilifika pale nyumbani kuangalia, nimenunua nyanya shilingi 100, ilikuwa nzuri kabisa. Nimekata ndani, this situation like happens. Umekata ndani hivi ndani ni black. Na ni nyanya umechukua kwa supermarket, ni hoho umechukua kwa supermarket, but umefika home hiyo nyanya ni black. Hata farmer mwenyewe he was not aware. Si ati amekuzia kitu mbaya, sio ati wewe umesupply something that is bad, something that is illegal, but along the way, yani imefika tu kwa supermarket, ukakata, consumer amechukua, amenunua, lakini vile alikata ni black ndani, ama ina wadudu ndani. Hii tuseme ni nyanya ama ni hoho. What is your next step? Wakati ambapo mtu obvious watarudi pale kwa supermarket, kuna ile complaint unaweza ambia ule shop attendant mwenye amesimama pale, umwambie by the way nilichukua hapa nyanya, but kufika kwa nyumba hiyo nyanya ilikuwa imeoza ndani, lakini juu iko sawa kabisa. Wakati ambapo watafanya testing, wachukue nyanya nyingine pale kwenye stall wakate, it is the same. Wewe kama supplier, what are you going to do? That is the question supermarket itakuuliza. Product yako imepata iko na shida, nyanya yako ndani zimeoza, what do we do? Utacompensate hizo pesa, that is unacompensate ile supermarket, ama offer other products? What is the next step yenye wewe utachukua? Utacompensate pesa, ama na utasema hapana, sababu ni kitu ambayo sikuwa najua, ama ni kitu ambayo sikuwa na ufahamu kwamba ndani yake imeharibika. Utafanya compensation, ama utaamua uwapatie another product. Useme okay, now that nyanya zilikuwa mbaya, why don't I compensate it with the onions? Kwa sababu zile hoho zilikuwa mbaya, kwa nini nisiwapatie dania? Hiyo ni question supermarket itakuuliza. Iwapo bidhaa zako zitapatikana zina shida, je, nini ingine utafanya? Kwa hivyo wakati ambapo unafika pale kwa supermarket kupitch idea, kwa na hizi kwa fingertips, utasupply kiasi gani? Alafu hiyo time ya wewe kusupply na time ya kufika kwa supermarket, wangoje muda gani? Usiwapatie siku mzima. Kuna watu ambao wako willing kusupply, kwa hivyo wapatie the minimum time. Alafu pia unataka ulipwe namna gani? Kumbuka pia utabeba bidhaa zako namna gani, na wakati hizi bidhaa ziko insured ama ziko insured. Alafu pia hapo kwa insurance, exchange returns. Kwa hivyo ukifika pale kwa supermarket, hizi ndio questions ambazo utaulizwa, na utakapojibu sawa, the tender is yours. Mimi nitakuwa nachukua pumziko fupi kabla niweze kurudi kumalizia ni baadhi ya ni faida gani ambayo wewe mkulima umekuwa ukipoteza kwa sababu hauzi kwenye supermarket ama kwa duka ya jumla. Kwa nini mkulima anafaa kuuza bidhaa zake kwenye supermarket ama kwa duka ya jumla? Hiyo ndio tutakuwa tunamalizia leo shajara ya mkulima, lakini kwa sasa nichukue pumziko, nikirejea tutakuwa tunamalizia na pia tukimalizia tutakuwa na methali ya siku ambayo tutakuwa tunaangazia hapo baadaye. Kwa hivyo kwa sasa nachukua pumziko fupi. Endelea kucomment pale kwenye mada, endelea ku like page yetu ya Farmers Media, na endelea pia kusubscribe pale kwa YouTube, endelea kushare. Alafu pia kama una question pale African Farmers Club, bila shaka tuko hapa kwa ajili yako. Kwa hivyo baada ya pumziko fupi tu ya dakika 2 nitakuwa narejea ili kumalizia shajara ya mkulima. Naitwa Diana Mdega.
Celery is a marshland plant that comes from the same family as carrots and parsley. It has long, firm and pale green fibrous stalks and grows in bunches of approximately 8 to 10 centimeters. The stalks taper into leaves at the top. When planting celery, it's best to ensure that the soil is enriched with compost and with a soil pH of between 5.8 to 6.8. It is also important for celery to grow in moisture-retentive soil. Lastly but not the least, select a site that receives full and direct sunlight. Celery needs about 130 to 140 days to mature between seedling and harvest. Growing celery is generally considered to be an ultimate vegetable gardening challenge. It's easy to grow, but has very specific needs. Sukuma wiki ni aina ya kabichi isiyoumbwa kichwa na inayoliwa sana katika Afrika ya Mashariki. Hususan nchini Kenya, inatengenezwa kwa kutumia majani mabichi yanayopikwa. Lakini sukuma wiki inaweza kutengenezwa pia kwa kutumia aina nyingine za majani yanayofaa kupikwa. Ndani ya shajara ya mkulima tukimalizia tu, mimi naitwa Diana Mdega. Kumbuka kwamba kila siku ya wiki kuanzia mwendo wa saa 5 hadi mwendo wa saa 7 tuko ndani ya shajara ya mkulima ambayo tunajifunza mengi zaidi hapa Farmers Media. Kama hujalike hii page, make sure kwamba unafika pale kwenye Facebook, like Farmers Media. Alafu kila siku ya wiki tunaenda live kwa vipindi tofauti kama vile breakfast show na Mr. Nasiali. Hapa shajara ya mkulima inaanza mwendo wa saa 5 hadi mwendo wa saa 7. Farmers Drive, Dora Manya kwa hapa hivi na brand mwenda kuhakikisha kwamba unapata value addition kwa products zako. Kwa hivyo una kila sababu ya ku make sure kwamba una tune in hapa Farmers Media, alafu unajifunza mengi zaidi. Kabla tumalizie shajara ya mkulima, tulikuwa tumesema kwamba kuna ile advantages ambayo mkulima ana miss out in case ana supply to regularly kwa local. Unafikiria kwamba pale kwa supermarket ni expensive ama nini? No. Wakati ambapo unaanza kusupply kwa supermarket, kuna advantages ambayo wewe kama mkulima you are missing out kama hujaanza kusupply pale kwa supermarket ama pale kwa duka ya jumla. Kwa hivyo baadhi ya zile faida ambazo mkulima ambaye ana supply kwa
ana supply kwa supermarket na we mkulima wa kawaida, baadhi yake ni kama vile kuna cash flow. Wakati ambapo unajua nimeandikiwa check, in the next 3 days nitakuwa na pesa. Kwa hivyo nitakuwa na pesa, nita expand, kama product zangu zinaisha nitakuwa na zi order kwingine, ku make sure kwamba niko na hiyo consistency. Kwa hivyo kama wewe ni mkulima utapata kwamba na una supply kwa supermarket, kuna cash flow. Yaani pesa inatoka ikienda na ikitoka iende hivyo, ikirudi imepata faida. Kwa hivyo kuna cash flow wakati ambapo una supply kwa duka la jumla ama kwa duka ya supermarket. Na pia kuna increased sales wakati ambapo unaanza na tuseme una supply 100 kgs of spinach, una supply tuseme ulianza na 50. Kuna wakati itafika hiyo supermarket itakwambia unaweza tuongeze ifike 100. Kwa hivyo utapata kwamba sales zako zime increase. Zile farm produce zenye ulikuwa unaona tu mara leo, disadvantage na hizi soko za kawaida utapata kwamba ni ama pale kwa market, sokoni tu unapeleka leo, utapeleka leo farm produce yako, zile capsium, hoho zinametameta, jameni, ni kama zimepakwa mafuta. Alafu unapata kuna fama mwingine pia zake haziko willing sana, but ni kubwa, but yeye sasa, hapa ni soko ya kawaida by the way, naongelea sasa soko ile ya kawaida. Mmefika pale, wewe uko na hiyo yako, uko na kuna zako pale, lakini sasa hapa hivi kwa sababu hamna ile constant buyer, utapata kwamba huyu amefika mapema, ule mtu ambaye alichukua yako last week amechukua zake tayari. Kwa hivyo wakati ambapo unaanza kusupply kwa supermarket, kuna hiyo constant buyer. Unajua leo nikileta hizi vitu napeleka kwa specific person, this is Dora's supermarket, napeleka huko. Kwa hivyo unapata kwamba sales zako zina increase, alafu pia profits zina increase, kwa sababu huyu mtu ambaye umepeleka huko anaenda kuchukua hizi price, anaenda kuchukua hizi produce zote na anaenda kuchukua at a constant price. Imagine umefika kwa market, this is something inatokea kila wakati. Umefika pale kwa market, the thing is uko na nyanya nzuri kabisa, lakini kuna mtu mwingine pia ako hapo na nyanya nzuri pia kama yako. Kuna number 3 pia ako na nyanya nzuri kama yako. Kuna number 4 pia ako na nyanya nzuri kama yako. Wewe ukiweka price yako kwa 50 bob, hao waweke kwa 45 bob, kwa sababu umekuwa unauza kwa 45 bob ama kwa 50 bob, be sure hao wote watauza wa kuache hapo. Kwa hivyo kuna ule constant buyer na kuna ule constant buyer kila wakati, na ni constant price. Yani mkiagree leo naleta nyanya zangu kwa shilingi 20 kilo moja, ni hivyo. Sitafika pale alafu tena mwanze sijui kuna mwingine ameleta sasa itabidi wewe unipatie kwa shilingi 15. Hapana, kuna constant buyer na wewe ni supplier. Kwa hivyo unapata kwamba sales zako zime increase sana. Alafu pia product zako zinafika a very wide geographical area. Hii supermarket iko hapa Kitengela, lakini the same supermarket iko na branch Nakuru, the same supermarket iko na branch Kitale. Just imagine on a random check tu, una supply pears ama una supply zile strawberries na umezibrand vizuri. Unafika pale Kitale alafu unaona product yangu imefika huku. Just imagine that. So unafikia watu wengi zaidi, na pia kuna zile chances. Naweza kuwa nataka harusi, alafu naambia nafika pale kwa supermarket, nauliza ni nani huwa anawaletea hoho hapa, ni nani huwa anawaletea nyanya, like can you give me the contact. Kwa hivyo inakupatia ile mileage, kwa sababu unakuwa unafikia a lot of people at a very short period. Hizi supermarkets ziko na branches, hizi supermarkets ziko na mini markets, hizi supermarkets ziko na zile retailers. Kwa hivyo wakati ambapo una supply kwa supermarket ama kwa duka ya jumla, utapata kwamba hizi product zako zinafikia a very wider range, geographical range. Kwa hivyo product zako zinafikia watu wengi na zinafikia a very wider, na hiyo pia inakupatia mileage, kwa sababu sasa unaweza itwa mahali popote na uweze kusupply product. Na ukifika huko you are not a new person. Au wendi kama ule kuku mweupe mwenye yako na kamba mguu. Ni hapana. They know you already. Kwa hivyo ukifika hapo wewe uko sawa.
Si mnajua product yangu, do I need to introduce myself? No, we know you. Wewe ni ule una supply nyanya mzuri, wewe ni ule una supply kitunguu mzuri. Sio tena uanze introduction, kwa sababu product zako zilifika huko kitambo, na zilifika kwa sababu ya wewe ulikuwa una supply at a certain supermarket, na hiyo supermarket iko na branch huko. Kwa hivyo you have a plus. Alafu pia wakati ambapo unakuwa na ile constant supply, cost of production inarudi chini. I mean cost of operation. How? Mimi najua nyanya zangu napeleka kwa supermarket. Ninajipanga vizuri, hizi nyanya zikitoka hapa na napeleka kwa supermarket. Kwa hivyo najua how I'm going to operate. Unlike sijui soko naenda wapi, cost of operation itakuwa high kwa sababu kitu ya kwanza transport. Bado natumia transport nikipeleka kwa supermarket, nikipeleka anywhere. But it is very different when I know specifically napeleka mahali fulani. Yani unakaa ukijua mahali fulani ndio products zangu zinaenda kupelekwa. Mahali fulani products zangu zinaenda kupelekwa. Kwa hivyo cost of operation inakuwa lower. Unlike unataka sasa yani niko na nyanya na mtu ameniambia by the way uko hiyo right now I think kitunguu ndio iko kwa market. Unaambiwa sasa Kitengela kitunguu 120 kilo moja. Mimi niko wapi Kitale? Imagine niko na vitunguu mob, but again angalia hiyo place. Angalia hiyo place yote nikuje kutoka Kitale hadi Kitengela. Nimeleta vitunguu because price hapa yenyewe iko sawa, lakini angalia cost of operation. Transport yenye natumia kutoka Kitale mpaka hapa Kitengela ni very high. Kwa hivyo as much as nitakuwa nimejaribu kuleta hapa hivi nipate faida, bado cost of operation itakuwa high. Utapata kwamba bado sijapata ile faida nzuri wakati ambapo nimekuwa nafanya ile supply, kwa sababu nimetumia operation mingi. Kwa hivyo hii yenye ningekuwa suppose ningekuwa na supply ya supermarket natembea tu kidogo ama transport kidogo nafika kwa supermarket. Aya, hiyo supermarket ndio iko na hiyo jukumu sasa from there wenyewe wajue ifike kwa supermarket yao ya Kitengela, ifike kwa supermarket yao ya Kajiado, ifike kwa supermarket yao ya Nairobi. Hiyo sio juu yangu tena kwa sababu mimi nimemaliza. Kwa hivyo cost of operation inarudi chini iwapo utaanza kusupply kwa supermarket. There's a ready market for you. Kwa hivyo hautaki kubabaika tena. Sijui nitafanya aje, sijui nitafanya nini. Yani au babaiki tena kwa sababu cost of operation imekuwa reduced. Alafu it is very convenience. Yani ni mwafaka zaidi. Wewe unajua una plan vizuri. Supermarket imekuambia every Thursday, every Friday, every Wednesday you're going to supply us. Kila Monday, kila Jumatatu, Jumatano ama Jumatatu, Alhamisi na Jumapili. Make sure kwamba umetusupply. Make sure whatever happens, make sure umesupply fresh farm produce here. Kwa hivyo wewe utajipanga very convenient. Unajua Friday ama Thursday hakuna kitu kingine yenye mimi naenda kufanya. Kitu mimi nafanya ni kusupply fresh farm produce to this market. Hiyo ndio kitu nafanya. Kwa hivyo in between the week you can do other things, lakini ukifika hiyo siku inakuwa convenient wewe, yani inakufanya una plan vitu zako vizuri. Kama ni dawa unajua wamesema kutoka leo mpaka Thursday ndio nipeleke. Then leo nimechuna, Thursday sinaweza piga dawa in between. Kwa hivyo inakuwa very convenient wakati ambapo unaanza una supply farm produce kwa supermarket. Inakuwa very very convenient. Unajipanga, unakuwa na time. Alafu pia unaweza anza kumarket your other products. Mimi nauza mboga kwa supermarket, but now that hiyo supermarket imeniamini, imenijua, tuko sawa, naona hiyo itakuwa rahisi sana. Kama pia niko na ng'ombe na nataka kusupply maziwa, itakuwa rahisi sana. Hao watu wananijua, wananitrust. We have that work relationship, good working relationship. So haitakuwa ngumu mimi kuenda kuambia by the way hata mimi pia nakuanga na nyama. Kwa hivyo
Why not? Kwa nini msinipei tender nianze kusupply nyama? So inakuwa very convenient wewe kuanza kusupply nyama ama kuanza kusupply any other product that you're dealing with. Wakulima by the way our deal na nini peke yake, na our deal na tuseme farm produce peke yake. Kuna wakulima wako na mayai, wakulima wako na ng'ombe. Kwa hivyo wakati ambapo unapata hiyo tenda ya kufanya kwa supermarket ya kusupply fresh farm produce to the supermarket, then inakuwa rahisi sana wewe ku make sure kwamba hiyo ni rahisi ku market other farm produce. Kwa hivyo be very careful. Be very careful. Wakati ambapo umepewa hiyo tenda, usicheze na tenda. Usicheze na tenda. Make sure kwamba unakuwa chap alafu kila kitu inakuwa sawa. Mimi nitakuwa nakomea hapo kwa sasa. Tupatane kesho muda na masaa kama haya. Lakini kabla ya hapo ningependa tupate kwanza proverb of the day kabla tufunge shajara ya mkulima, ambapo tutapatana hapo kesho. Kumbuka keep it Farmers Media kwa sababu kuna mengi zaidi. Kuna Farmers Drive ambayo inaanza 3 pm to 5 pm. Kwa hivyo haitakuwa sawa kama utamiss. Haitakuwa sawa kama utamiss. Utakuwa sawa kama utamiss a Farmers Drive wakati ambapo umekuwa unasikiliza haya mengine. Kwa hivyo kwa makini sana wakati ambapo pia umepitwa na hii video ama wakati ambapo umepitwa na live. Kuna ile wakati ambapo umepitwa na live, unaweza fika pale kwenye a Farmers Media, alafu angalia zile video ambazo zimeweza kupita, alafu utakuwa unaangalia moja kwa moja. Utakuwa unaangalia walisema hivi leo kwa Farm Drive, hii ndio ilinipita, alafu utakuwa unaangalia, unaona iko sawa kabisa. Wakati producer wangu anajaribu kuweka ile pale kwenye screen proverb ya leo, bila shaka tutakuwa nakuambia kwamba pale kwa YouTube, make sure kwamba unafika pale kwa Farmers Media. Unafika pale Farmers Media. Ukifika pale kwa Farmers, unafika pale kwa YouTube Farmers Media. Ukifika pale kwa Farmers Media, subscribe. Make sure kwamba una subscribe. Alafu baada ya kusubscribe unaweka hiyo notification bell on. Ukiweka notification bell on, utaweza kupata every time tunaweka video zetu pale, utakuwa unaweza kutupata live. Na kumbuka pia pale kwa African Farmers Club, in case uko na tatizo lolote, ambalo linakusumbua kama mkulima, crop nini, in case utaweza kupata hapo moja kwa moja na utaweza kusaidika. Kwa hivyo proverb of the day, producer fanya maneno. Proverb of the day: hakuna masika yasiyokuwa na umbu. Kwa hivyo kila kitu, kila siku, kumbuka kwamba kitu ambacho unafanya leo lazima utapata ile vizingiti. Utapata zile vizingiti ambazo zitakupeleka nyuma, ambazo zitakufanya uslow down, but the aim is never give up. Hakuna masika yasiyokuwa na umbu. Kwa hivyo whichever the way, make sure you keep going. Endelea kupush, kuendelea mbele. Unaweza slow down but don't give up. Mimi naitwa Diana Mdega. Kipindi hewani nimekuwa shajara ya mkulima. Tupatane kesho masaa kama haya ndani ya shajara ya mkulima. Bye.